Yeah, good morning, students. We'll start the class. In today's class, we are going to discuss about the concept called validating. சரிங்களா? Validatingனா என்னன்னு பார்க்கலாம். So we know the meaning of validation, right? Validation அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's nothing but checking. ஓகேங்களா? செக் பண்றது தான் வந்து validation அப்படின்னு சொல்றாங்க. Here in big data, we are going to check the data. So data check பண்றதுனால the process here is called as data validation. ஓகேங்களா? data validation அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, big dataல நம்ம ஸ்டோர் பண்ற datas. ஓகேங்களா? will be storing a large amount of data or enormous amount of datas வந்து big dataல நம்ம collect பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண போறோம். So those datas should be checked. Those datas should be validated first. So என்ன purposeக்காக நம்ம இங்க அதை validate பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is validated for the purpose of accuracy and quality of the data. So எவ்வளவு accurate அந்த டேட்டாவோட கரெக்ட்னஸ் இருக்கு, அந்த டேட்டாக்கான கரெக்ட்னஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கறது தான் வந்து accuracy and அந்த டேட்டாவோட குவாலிட்டி. இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்க்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, we are checking the data. So that is called data validation. So இந்த data validation நம்ம எப்போ perform பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is performed prior to importing and processing. So before loading our data into the data warehouse or before loading our data into the cloud and cloudல இருந்து டேட்டாஸை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to do a process called data validation. So data validation should be done prior to importing. எங்க நம்ம import பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, will be importing it to a structured data or unstructured data or geographical database இல்ல cloud இல்ல வந்து நம்மளோட data warehouse. இந்த மாதிரி different placesல நம்ம import பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to do a process called data validation. ஓகேங்களா? This data validation can also be considered as data cleansing. Means நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, cleansing அப்படின்றது வந்து cleaning the data. So datasல ஏதாவது unwanted issues, unwanted things collect பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா, those things should be cleansed. So data is my voice audible? Anjana? Yes, ma'am. Okay, Panjana. Okay, ma'am. Okay. So listen. So in data validation, this data validation can also be called as a data cleansing. Means we are going to clean our data. Means if we have collected any unwanted data, in the sense that those data should be cleansed before importing and before processing it to the data warehouse. So அந்த process தான் நம்ம இங்க என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, it is called as data cleansing. So இந்த data cleansing அப்ப நம்ம என்ன ensure பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to ensure that நம்மளோட டேட்டா வந்து it should be a complete data and it should be a unique one. And இந்த டேட்டாவோட ranges of values பாத்தீங்க அப்படின்னா, it should be a consistent one. Means நான் டேட்டாஸை cleanse பண்ணும்போது, means டேட்டாஸை validate பண்ணும்போது நான் என்ன செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, my data is a complete dataவா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணணும். complete data அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, our data should not be a blank one. So blank datas இருக்கக்கூடாது and null values இருக்கக்கூடாது. For example, datas நம்ம collect பண்ணும்போது will be collecting the datas in different formats. Those formats are structured, unstructured. Structured datas இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி collect பண்ணுவோம்? Will be collecting the structured data in the table format. So table formatல collect பண்ணும்போது our datas will be in a இதுதான் நான் table formatல collect பண்ணிருக்க information. So this is a structured data. In the structured data, I have to ensure that my data should be a complete one. Means it should not be blank. So any of the columns should not left blank. And second thing is, what we have to consider or what we have to ensure is, we have to ensure whether our data is unique. Means our data should not have any duplication. So here
பென் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் நாட் கெட் ரிப்பீட்டட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஓகேங்களா? அண்ட் இதோட next product பாத்தீங்கன்னா the next product is called paper. The paper product should not repeat again and again. So the data which we have collected in our big data process should be unique. அதுதான் வந்து uniqueness. Complete அப்படின்றது வந்து any of the table நம்மளோட டேபிள்ல உள்ள ஒரு ஃபீல்டு கூட it should not left blank. So the data should not be a blank one. So இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா we'll call it as a data cleansing process. So data cleansing பண்ணும்போது you have to ensure a complete and uniqueness of the data, and also we should check whether the range of values is consistent with what you expect. Means நமக்கு தேவையான values இருக்கா அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to check over it. That is called data cleansing. ஓகேங்களா? The next part of data validation process is called as ETL process. ETL process in the sense it's called extract, transform and load process. So data validation நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா what is data validation, when we have to do a data validation அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம், the other name of that data validation, and while doing data validation what we have to ensure. And இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா we are going to see the second part of data cleansing or data validation. The second part is called as ETL part. ETL stands for extract, transform and load process. So this is the full form for one second. This is the full form for ETL process. ETL stands for extract, transform and load. Extract in the sense we have to extract the data from the sources. When we are extracting the data from the sources, after the process of extraction, after the process of extracting the data from the source, what we have to do is we have to transform those data to the databases, data warehouse or to the cloud. So that is called transform. After transforming to the cloud, we have to load those data in the data warehouse or structured data or unstructured data. இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல நம்ம வந்து லோட் பண்ணணும். So this process is called as an ETL process. So ETL அப்படின்றது என்னன்னா extracting. We are extracting the data from a source. ஏதோ ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம டேட்டாஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நான் பிக் டேட்டாக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். ஃபார் கலெக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் கிரெடிட் கார்டு பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் கலெக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது கிரெடிட் கார்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் கலெக்ட் தி கஸ்டமர் டீடைல்ஸ் லைக் நேம், அவங்களோட ஏஜ், ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ், பேங்க் டீடைல்ஸ், அவங்க என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் சேல்ஸ்ட், வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தட் அமௌண்ட் அப்படின்ற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் பி எக்ஸ்ட்ராக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி கிரெடிட் கார்டு. ஸோ கிரெடிட் கார்டில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை த்ரூ அ ஷாப் வி ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இட். So that is called extraction. Once we are extracting the information, then what we have to do is we have to transform that data. எப்படி நீங்க டேட்டாவை transform பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா after extraction you have to analyze the data. You have to analyze whether the collected data is a structured one or unstructured one. So structured or unstructured ன்னு பார்த்துட்டு if it is a structured one, then we have to transform that data to the SQL database. If it is an unstructured one, then we have to transform unstructured data to the NoSQL database, or else common number data support போறோம் அப்படின்னா then we have to transform the extracted data to a data warehouse. Data warehouse அப்படின்றது it's similar to a database, but it's a large database. So in the data warehouse நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? On the whole மொத்தமா எல்லா டேட்டாஸையும் transfer பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? After doing this transformation, our third step is we have to load the data. Loading in the
என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, suppose if it is a SQL data, we have to load the informations in the SQL database. If it is a unstructured data, then we have to load the NoSQL. We have to load the data in the NoSQL databases. Okay, so this is about the ETL process. Okay, this is the second part of data validation. Then next one is this data validation helps us to perform the analysis. So it helps us to perform the analysis of the data. What type of data we are collecting and how the data are extracted from the source and where we are going to load it அப்படின்ற analysis வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு this data validation helps us. And also because of this data validation our results are very accurate. So நம்மளோட results எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be a correct or accurate results தான் நமக்கு வந்து outcome கிடைக்கும். So that is called data validation. So this will be the outcome of our data validation process. So data validation னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். This is the first process. Then we'll see the validating steps. So now I want you people to give an answer for I'm going to ask two questions. One is what is the other name for data validation, and give me the full form for ETL. These are the two questions. Give me an answer in the chat box. First question, what is the other name for data validation? Second question, what is the full form for ETL? Yeah, very good. Only few people have answered. What about others? Only some of the students have answered. What about the remaining members? So the persons who are answering only will get attendance. Keep that in mind. Okay, we'll continue with our class. The next thing is called as, இப்போ நம்ம validating na என்னன்னு பார்த்தாச்சு. We'll see the next process in validation. Okay, the next thing is steps in data validation. So data validation நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. In big data will do a cleansing process of data which we have collected. இதுதான் வந்து data validation. So data validation நம்ம எப்படிலாம் perform பண்ண போறோம்? What are the ways to perform data validation in big data அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? So these are the three steps which are used to validate our data. Number one is determine the data sample. Means நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா in big data என்னது it will be a collection